Halo, 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 halo. Halo teman-teman. Hello, hi everyone. Oi Eliane, oi pai. Halo, selamat malam. Halo, halo sayang. Oi meus amores. Oi pra todo mundo. Peço mil perdões. I'm so sorry for change accounts. I don't know what happened. Desculpa por isso. Estamos aqui na Indonésia, 8 da noite. We're here in Indonesia. Ó, gente, eu vou ficar trocando de língua pra frente e pra trás. Vocês vão perguntando aí, a gente vai conversando, tá bom? Sejam muito bem-vindos ao trabalho Toco Buku Leong, a instalação Reverberação, Reverb Gaung. I'm gonna be switching all the time from English to Portuguese, a little bit sedikit bahasa Indonesia. And welcome to Toco Buku Leong project. And today we're going to talk about installation. I'm going to show around the installation Gaung reverberation, reverberação, reverb. Thank you so much for all to be here. My name is Daniel Lee. Nama saya Daniel Lee. Meu nome é Daniel Lee. Aku mau berbicara di bahasa Inggris dan bahasa Portugis juga. Aku dari Brazil, tapi keluarga saya dari Jawa. Keluarga saya dari Semarang. Sekarang kita lakukan proyek nama Toco Buku Leong. Proyek itu dengan kurator Adelina Luft, dengan Cemet Institute juga. Terima kasih banyak untuk Cemet Institute, terima kasih banyak Adelina Luft juga. Proyek itu tentang keluarga saya, tapi kita berbicara lihat migrasi keluargaku dari Indonesia ke Brasil. Mereka migrasi 1959, minha família migrou para Indonésia, da Indonésia para o Brasil. In 1959, my family migrated from Indonesia to Brazil. My family is from Java, from Indonesia, and we're doing this project together, Adelina Luft, curator, and I, around many situations regarding politics, regarding identity, regarding this family who were creators, and they had a bookstore called Toco Buku Leong. This bookstore, it was very strong. They made famous and renowned comic books in the 50s. The most famous and renowned was called Wiro Anak Rimba Indonesia. It was very popular among many people in Indonesia, but our family did not know the extent of renown of these comic books. And until I came to Indonesia for the first time in 2017 to take part in the Jogja Biennale, I came across, there was an article about Brazilian residents in this Biennale, and in this article, the cat's going on, it said my grandfather, Lee Jong-lee, a Chinese person, was renowned and famous comic book writer. There was two things for me was quite shocking from this information. The first one, calling my grandfather Chinese. I know my family, we have Chinese descendants, but for Brazilian standards of point of view regarding identity, we always understood ourselves as Indonesians. So I understood that was something that different from what I've had experienced before as culture. The other fact was regarding my family as famous. My grandparents famous, and what does famous mean? Later on with Adelina's Luft, which is completely crucial to this project, we were able to find precise information that we were not being able to find. This project is a junction of two sources of archives, an emotional personal archive from the Lee family and a public archive. And when we cross these both archives, we get precise information, and we try also to present new ways to read and to understand. Hello everyone who's coming. Oi para todo mundo que tá vindo. Halo halo. Kalau Anda ada pertanyaan, boleh aku mau coba berbicara bahasa Indonesia juga. If you have any questions, please just go along. I'm also going to try to answer them as much as I can. Se vocês tiverem algumas perguntas, só falar. Our website for this project is web host in Chemeti. It's www.tocobukuleong.com. Nosso projeto que está na web, que é recebido e acalorado pelo Chemeti, está no www.tocobukuleong.com. And today we have, and I'm going to show you my installation, Gaung.
reverb, reverberação. E hoje eu vou mostrar a instalação reverberação, gown, reverb. Essa instalação, infelizmente, não está aberta ao público por conta da pandemia de Covid-19. Unfortunately, this exhibition and this installation is not open to public due to COVID-19 pandemic. Kita tidak boleh ada orang kesini karena ada pandemi tentang COVID-19. Ya. Oke, ayo. So, we are here in the gallery. Nós estamos aqui na galeria do Cemeti. Esse é um trabalho que eu tenho feito em paralelo com a pesquisa de 2019 a 2020 dessa exposição. We're here in the gallery and I'm here showing this work, this installation that has been done in parallel with the research that we were doing. So, as we figure out and found out important informations regarding the family, the archives, the history of Indonesia, I was trying to respond, and I was also responding in a very subjective and personal way. I'm gonna first show this piece. I'm not sure if we have good connection here because we have a hard wall. If the connection is not good, please tell me. Eu vou mostrar por aqui. Se a conexão não estiver boa, por favor me digam, ok? Como essa instalação ela é uma instalação que foi feita para ser apreciada online, since this exhibition is an exhibition that was made to be seen online as on a viewing room, there is one perspective for the viewer. Tem uma perspectiva do visitante, which is this one. I've been working with installations e nesse sentido de trabalhar com esses seres, nessa instalação aqui tem muito a busca por entender nessa instalação tem muita a busca de entender quem são a minha família. I'm doing this exhibition very much to understand who has been the people from my family. I'm also think it's quite important to create rituals. It's quite important to create homages. It's quite important to create organized memory towards these people. Okay, the connection is not good here. Just tell me, is it back? Hello, hi everyone. I'm gonna switch back and forth. Hello. So for me, it's very important to make rituals. For me, it's very important to create homage. It's very important to relate with this otherness. It's very important to make honor towards the one who were before me. And my research as well, I've been understanding that I'm here because people before me, they made my life possible. And when I think about this, I don't only think about parents, I don't think about my grandparents, I don't think about 5 or 6 or 7 generations ago. I also think about people who are not biologically connected to me, people who are connected in a way that they gave affection and they gave care. I also think that those are ancestors as well. Eu acho muito importante nas minhas obras criar homenagens, realizar a obra como uma forma de um ritual e fazer esses trabalhos de uma maneira que tenham respeito a ancestrais.
Ancestrais eu não entendo somente como as pessoas que são meus pais, meus avós, ou pessoas que estão há 5, 6, 7 gerações antes de mim, mas também pessoas que tiveram uma relação de afeto e uma relação de cuidado para que minha existência fosse possível. E isso eu não estou falando somente de uma perspectiva biológica, mas sim de uma perspectiva muito mais ampla. Aqui nessa instalação, ela é uma maneira de entender as reverberações dos atos que a minha família fez na década de 50 como produtores de cultura, produtores de uma casa, a Tokuboku Lyon era uma casa criativa que desenvolveu histórias em quadrinhos que foram muito importantes e contribuíram com a cultura indonesiana. Tokuboku Lyon was very important because it created many comic books who are till nowadays in the imaginary of people in Indonesia. And in this sense, this installation comes afterwards as a reverb, as an echo of what they've done in the past. When they need to leave Indonesia, they need to pull the roots out of Indonesia. But sometimes the roots, they leave some ramifications behind. I understand that those ramifications they kept here, they sprouted, they became plants, they became trees, and today I can harvest the fruits from them. Quando meus avós saíram da Indonésia, precisaram arrancar as raízes que estavam aqui para poder conseguir continuar a existir, a viver no Brasil. Nesse momento, quando eles puxaram essas raízes, sobraram ramificações. Essas ramificações eu entendo que elas continuaram a se desenvolver, eu entendo que elas continuaram a crescer e viraram brotos, viraram plantas e viraram árvores. Hoje eu consigo colher os frutos que são desses galhos. E esses frutos, eles não são só meus, eles são frutos públicos. It's a little bit hard to tell and show you around because I would really like to show the details of it. I'm going to show as much as I can. I'm going to talk through the elements right now of the installation. So here on the floor, where you can see, we have the rice skin. Here in Yogyakarta is it's an area that we have a lot of elements, a lot of agriculture, and the one which is the base and the most important one, it is the rice. I think it's quite interesting that the rice skin, which is the shelter, which is the home, which is where the rice, which is one of the most important elements of the society here of Indonesia, our main source of food, when it's done, then the shell, the source, it is not as important as the source. But I also understand it as a home, as this place, so then this content can create and develop. In the whole installation here, you see the lighted candles, and I also understand this is part of the rituality of the space and a part of the respect of the space as well. Here in front, we have one other painting also made with all the materials who are pretty much close to natural, jute fabric. This it's kind of like a wooden fiber. And with Wiro Anak by Indonesia, the comic book, I started to understand and make an interpretation about the images from the comic book, and then I started to reappropriate these images and put it together. Here in the scene, we have a fight scene where Wiro, and a tiger are attacking a horse, and the horse rider, which is a Dutch person, is falling from it in the jungle. At the same time, we have the hanging snake and also elements who are related with structure. Here Indonesia is, if you don't know, Indonesia was colonized by the Dutch for many years. And after the independence in 1945, it was needed to create and make a new identity of who this Indonesian would be. In this sense, Wiro, in my reading, it was something very important for the pop culture to create this imagery and create this identity of what Wiro is. Essa pintura aqui é uma pintura que eu estou realizando com vários elementos que são naturais, como essa fibra de madeira, essa juta. E nessa pintura eu me apropriei de elementos e cenas do quadrinho Wiro que meus avós fizeram. Essa cena aqui é um tigre e a criança que estão atacando, numa cena de luta, um cavalo, e a pessoa que está montando esse cavalo, que é um holandês.
Em 1945, a Indonésia teve independência colonial da Holanda. E após essa independência, necessitou-se criar uma identidade de quem era esse indonesiano. Aí que a gente entende o papel da importância, a importância do papel de Wiro, desse quadrinho, por meio da cultura pop que esteve presente na diversão de tantas pessoas. Esse quadrinho contava a história dessa criança que foge para a floresta. Lá ela se identifica, se alia com o ocidental estadunidense e luta contra inimigos comuns. Na época, os japoneses, os holandeses, e também vai viajando pelo todo o arquipélago. Quando eu entrei em contato com esse conteúdo do Wiro Anacrimbá Indonésia, foi para mim muito chocante, porque tinham valores ali que eu não concordo. Eu só tinha visto no Brasil a segunda edição do quadrinho original. The first time I saw Wiro Anacrimbá Indonésia, it was the whole 10 volumes. I was quite shocked. In all my life, I was only able to get the second edition of Wiro Anacrimbá Indonésia. When I saw that the content of Wiro Anacrimbá Indonésia was very much about the Java-centric project to create identity, but that based on the new capitalism, that based on this new patriarchy and this new Indonesian, that quite shocked me that my grandparents created this and made this novel. Those are values that I do not agree with it. But at the same time, I have respect with it. And today I understand what they did as a project. It became a legacy that they did not intend to. I believe that my grandparents, Lee John Lee and Onkinio, they did not know the extent of how Wiro Anacrimbá Indonésia was famous, because the 2 times it was republished, it was without their consent. They were in Brazil, there were no ways to reach out for them. As outras 2 vezes que o Wiro foi republicado e teve bastante sucesso entre as pessoas aqui da Indonésia foi quando a minha família já estava no Brasil. Então, eu acredito que tanto meu avô e minha avó, que foram criadores, eles não tiveram ideia de quão famoso foram e quão famoso foi. Tanto que eu perguntava para meus familiares, tias e pais, se sabiam disso e entendiam que, na verdade, era famoso esse Marangue, mas não sabiam o quão famoso ficou. No? Olá para todo mundo. Hello everybody. Thank you so much for joining. We're going through the exhibition a little bit. I'm talking about the project. If you have any questions, please, I'm here. Eu estou falando do projeto, estou aqui falando sobre a pesquisa. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor. Also related with that, not only Tokuboku Leon created Wiro Anacrimbá Indonésia, but also they were making other comic books. In my reading, it was very much a mirror of the identity of my family. My family, we had Chinese name. We were born in Java and had Javanese culture. As well, they were Dutch educated, and also they were very much fond of the West. And that was also how they were making the comic books. They made a comic book of Chinese. They made a comic book of this new identity of Indonesia. They made a very Javanese comic, and also they made an unpublished comic book about this Western woman. Os meus avós, eles fizeram vários quadrinhos, e esses quadrinhos foram muito relacionados com a identidade na minha leitura. Meus avós tiveram uma educação holandesa, tem o nome chinês, nasceram em Java e tem a cultura javanense e eram muito deslumbrados pela cultura ocidental estadunidense. E nesse sentido, fizeram os quadrinhos que eram um reflexo dessa cultura. Fizeram um quadrinho completamente javanense, um quadrinho que era o Wiro, que é esse novo indonesiano, né? Um quadrinho com personagens chineses e um quadrinho que não foi publicado, que era sobre uma mulher ocidental branca. Então, nesse sentido, outro quadrinho também que foi importante, que eu também trago aqui para a instalação, é Petruk Garem. Petruk Garem faz parte do Ramayana, do Wayang, que é o teatro tradicional de marionetes e fantoches, baseados nas mitologias e nas crenças locais aqui da Indonésia. E 2 desses personagens que são como se fosse o Gordo e Magro, o Pequeno Cérebro, essa dupla de opostos complementares que estão fazendo a crítica e a comédia, eram chamados Petruk Garem. Also, besides the Wiro Anacrimbá Indonésia, my grandparents, they were also making another comic book. It was called Dangelan Petruk Garem.
Petruk Gareng are these two characters from Ramayana, who is the mythology, the belief of Java. These characters who are also connected with the spirituality here of Java. Both of these characters, Petruk and Gareng, in the comic books, they were kind of like these opposite complementaries that they were making the social critique, and also they were making the comic side of the stories. Petruk Gareng, from our research, from Adelina's research, it was the first time that in a comic book, in a pop culture, they were put together. And after Tokuboku Lyon, it became very popular in many other comic books and many other media to find these both characters together. Hence, here in the installation too, the masks that are present, there is one mask here and one mask there hanging, they are related with Petruk Gareng. I cannot go there because if I go, the connection is going to stop. So we're going to have just mysteries. You can go also online and see pictures of this project, but just here and now with me, we're going to have a possibility of conversation. Hello everyone, selamat malam. I was very intrigued that knowing that all these characters, they were not only related in a sense of critique in comic, Petruk and Gareng, I was also intrigued to understand what were the other meanings, the meanings that are related with the holistic, the meanings that are related with spirituality, or also what are their qualities in this sense. I am still looking for it, I am still researching for it. I was often stumbling upon images of Petruk in a very broad sense, and in this sense, so far I have many views. I understand that Petruk also represents desire, while Gareng represents emotion. Não só me interessa a iconografia e a simbologia cultural, mas eu também me interesso por uma simbologia e por significados holísticos, e significados espirituais, significados que têm valores que são além da compreensão mental. Quando eu estava pesquisando sobre Petruk e Gareng, os significados, eu pensei, esses seres, eles não são só a crítica e a comédia, mas também vem de um lugar que está relacionado com espiritualidade, está relacionado com crenças, e no meu entender havia algum outro tipo de conexão que não era só esse crítica e comédia. Então eu comecei a buscar também. Conforme eu fui nessa busca e navegando esse mistério, muitas vezes eu fui encontrando com Petruk. Até onde eu consegui, eu ainda estou estudando, o significado relacionado com Petruk está relacionado com o desejo, enquanto Gareng está relacionado com a emoção. Nesse sentido, também para mim ecoa os desejos. Se não fosse um desejo de meus ancestrais, de meus avós, de um dia saírem da Indonésia, eu não estaria aqui em vida. Also for me, the word desire echoes in my mind. And then I start to understand what is the relationship with desire with this project. If it wasn't for my grandparents and their desire and their perception to move from Indonesia, I wouldn't be existing. So from these projects we are presenting in 4 chapters. Next week we have the last chapter, which is called Jilid and Pat, Jilid 4. And each chapter we're telling the narrative a little bit about it. If you're the first time having the connection with this project, I'm going to go a brief introduction for you. So in the first volume we talk about the landscape. Where? When? Semarang, 1950s, coming back to Indonesia, me in 2020, 2019. The second volume, who? The characters, this family, this Indo-Chinese family who were creators, who were making social contribution towards Indonesia, and then needed to migrate due to the political changes of this post-colonial, post-independence Indonesia. Then on the third chapter, we're talking about what they did. What was the production of Tokuboku Lyon? What was their comics like? What were they doing? What was the impact? What was Indonesia producing in Indonesia as comic books, as identity? What was possible, what was not possible to produce?
Then on the last chapter, which is next week, we're going to talk about within this production, the most important creation that they did, Wiro Anak Rimba Indonesia. And we're also going to broad it up. This project we're bringing many views. We're having, I brought an interview from a daughter of Lee Jong-lee and King Neo. We also have very personal and very subjective text and drawings of mine. And also very important research that all I credit to Alina. Esse projeto também, a gente está trazendo uma variedade de informações, uma variedade também de olhares de como analisar a história. Tem textos meus que são bastante subjetivos e bastante pessoais, que eu falo da minha relação e de me entender com essa etnia, minha relação e de me entender como essa pessoa. Ao mesmo tempo, também trazemos as pessoas da família que viveram essas memórias e estiveram aqui. No capítulo, no volume 2, você pode encontrar a fala e a entrevista que eu fiz com a filha de Lee Jong-lee e Yeon Kin-yeol, a minha tia Yane. E também um lado que é extremamente importante, que é o lado factual, o lado de dados, o lado do arquivo, que aí eu relaciono completamente esses dados, essas informações ao trabalho da curadora Adelina. Again, this project it's a project in partnership. This is not it's completely important that this is between Adelina, is a project made from Adelina and I, and web hosted by Chimeti. I think I spoke a lot. What time is it now? I am so sorry I had to change profiles. Aku maaf saya tidak berbicara bahasa Indonesia hari ini karena aku masih belajar bahasa Indonesia. Tema-tema di sini itu lebih sulit untuk saya berbicara di bahasa Indonesia. Tapi semua konten diisi di toko buku Leong ada 3 bahasa Indonesia, bahasa Portugis, bahasa Jawa. Terus hari ini aku berbicara tentang proyek, tapi aku berbicara tentang instalasi nama itu Gaung. Aku minggu depan ada jilid 4, yang lain ada satu symposium. In the next week, besides the last volume, we're also gonna do a symposium with 4 talks. I invite everybody to take part of this project. I also invite everybody to take your time to read it. It is a proposition of conversation. It is a way to revise story, a way to relate differently with story. How can we deal with story with emotions? How can we organize our archives in a very effective way? Esse projeto também, eu convido todo mundo que está assistindo a gente a participar e ter tempo para ler. É uma proposta de como se relacionar diferentemente com um arquivo, como se relacionar com o arquivo de uma forma emotiva, como organizar um arquivo com afeto. Ao mesmo tempo, quão importante também realizar isso de uma maneira pública. Eu não seria capaz de organizar isso de uma maneira pública se fosse de uma maneira solitária, porque eu estaria tão dentro, tão numa imersão, que eu precisaria também de um olhar distante. At the same time, I wouldn't be able to do this project by myself because this topic, they are very intimate to me. And hence why it's so important it is a collective work. It is at least a work between Adelina and I. So we have also the possibility to have a distant look. And also how to bring this to the public. And also at the same time, I'm thinking, everybody has their memories. Everybody has a possibility to connect and to identify with their memories. And everybody has the possibility to reach out, to talk. I understand that there are many very valuable archives that we have nowadays. It's very valuable that I have the archive from my family, the pictures who survived the immigration, the pictures who survived 60 years, but also the most valuable one is the living archive, the possibility to reach out for the people who remember those memories, to reach out for people and ask them how were they feeling, how were they dealing with this, how was for them, and of course, each person who also carries this memory, they're going to bring a different narrative. Eu acho muito importante também que esse projeto, a gente falar do macro, da importância da memória. Falar também de quanto nós todos temos arquivos, nós todos temos histórias. E
é muito abençoado que temos um arquivo tão vasto que sobreviveu à imigração, 60 anos, e enchentes que acometeram a casa da minha família. Mas o que é mais valioso de que temos disso é a memória viva. Então eu tive o privilégio e a oportunidade de conversar com pessoas que tinham memórias ativas e por também ter memórias ativas e memórias individuais, subjetivas, cada pessoa também traz um ponto de vista diferente. Então é como se fosse uma coxa de retalhos, uma grande coxa de retalhos, né? É um projeto que eu estou pensando cura de questões minhas. É um projeto que eu estou também pensando isso como ancestralidade, né? A ancestralidade de uma maneira não binária, não só de uma maneira que é uma glória, mas também todos os pontos de vista. Tem coisas que estão em mim que eu não concordo e eu precisava olhar profundamente para achar a raiz. We're also looking for ancestrality, not in a non-binary way, not only as something good, but something complex. There were things within me that I don't agree and I don't like, and I needed to dig deep to understand the source of it. And then, hence, I needed to come here. We're going to talk next week with the curator Yuji Rafael about the migration of Asians to Brazil. In Brazil, there has been a very decolonial process to understand where we come from, a very important process to understand and take pride on our roots. At the same time, for me, it was very difficult because since my family was the first Indonesian family to migrate to Brazil, and the migration to Brazil we cannot consider to be a diaspora because there were very few people who migrated to Brazil till nowadays, it was very rare for me to find other people beyond my family who I could change and exchange memories. This is a process which is very common for big migrating groups in Brazil. Chinese, Koreans, Italians, Japanese, Middle Easterns, well, from everywhere. But because of the lack of other people to communicate, for me, I understood I needed to go to Indonesia to dig deep. Esse projeto também tem uma outra parte. Por que eu vim para a Indonésia? Na semana que vem a gente vai ter uma fala com o curador Yuji Rafael sobre as migrações da Ásia para o Brasil e as consequências em relação à identidade e como é presente os racismos em relação a isso. É um trabalho coletivo de pessoas que são das diásporas se encontrar e trocar as memórias para poder traçar uma memória coletiva. Infelizmente, essa situação para mim ela era muito escassa, porque as únicas pessoas que eu poderia trocar essas memórias são as pessoas da minha família. Não tinha experiências diferentes da minha família para eu poder entender com mais complexidade a cultura, a política, ou traços da onde eu também vim. Nesse sentido, pela essa falta de pessoas para comunicar, eu entendi também que era muito importante e crucial eu vim para a Indonésia. Aprender o Bahasa Indonésia e tentar me conectar nesse sentido. E eu acho que também, por meio dessa via, eu consigo entender coisas que são muito mais profundas. Tem coisas que eu fico pensando e que me arrebatam. Agora eu entendo, a minha pergunta inicial era, o que é da minha família indonesiana, o que é da cultura? My initial quest when I came for Indonesia for the first time, it was, what is my family issues? What is the cultural issues that my family has? Which they were very together, and since we were the only Indonesians that I knew, they were all the same. So coming to Indonesia was very important to be able to differentiate and to understand what is culture, what is actually very specific for my family. Então vir para a Indonésia foi muito importante entender o que era cultura e o que era da minha família. Hoje, morando na Indonésia há um ano, tem vários traços que eu entendo que minha família tem personalidades da sutileza javanense, da cultura de Java, que é uma cultura também muito específica. Para quem não entende, quem não conhece, a Indonésia ela é multicultural e tem muitas línguas. Não é só o indonesiano que se fala aqui, né? Se falam muitas, várias. Nesse sentido, eu comecei a perceber muitos traços da minha família que eram da cultura javanense. Aí começou a me dar um nó. Como todos esses meus familiares que estão em vida foram para a Indonésia, foram da Indonésia para o Brasil crianças, por exemplo, meu pai foi com 2 anos de idade, então as memórias dele são todas do Brasil. Eu fiquei me perguntando, essas pessoas que migraram para o Brasil têm noção
de que muitas coisas dos hábitos, da forma que são de uma cultura e que pertencem a uma cultura. Será que essas pessoas elas tiveram fontes e formas de se entender culturalmente? Eu entendo que não. Eu só pude ter esse conhecimento aqui. E tem muitos lugares aí que diferencia porque nós somos de uma etnia específica, porque é na subjetividade que pega. So for me, when I came here for the first time, and I'm about to close this live, I started to understand that my family is Javanese, and many things from their habits, many things from the way they are from the Java culture. But then I started to be a bit disturbed because all of my relatives who are still alive and migrated to Brazil, they went to Brazil when they were child or preteens. So majority of their memories are from Brazil. My father, for instance, who migrated to Brazil when he was 2 years old, all his memories are from Brazil. So being able to see my family as Javanese, I started to question myself. Are these people who carry Javanese habits and culture, are they aware that they are Javanese? Did they have means to understand that they are Javanese? Which in my opinion, I don't think so, because I was only able to figure that out once I was started to live here. So I think this is very important because this is where we start to understand the lines that differentiate ethnicities, the lines that differentiate identity. Bottom line, I think this project is very much talking about existence. Bottom line, I think this project is very much talking about identity. So now we're looking in a very microscopic way, and we still need time to process to understand how this can contribute in a broader sense. De uma certa maneira, esse projeto ele está falando sobre identidade, está falando sobre existência. No momento a gente está vivendo o projeto, então está muito dentro e denso. E eu preciso de um tempo de distância para entender o que significa. In my practice, me as an artist, I hope that what I do becomes a contribution to people, becomes a contribution to society, becomes a contribution to humanity or beyond humanity. I am always looking forward and looking ways how can I contribute, and I hope this project can be a contribution to you. Na minha prática como artista, enquanto artista, é muito importante que o que eu faço seja de alguma maneira uma contribuição e que eu possa contribuir para a sociedade, para o mundo, para a humanidade e para além da humanidade também. Eu espero que esse projeto seja uma contribuição para vocês, eu espero que esse projeto seja de alguma maneira uma contribuição. Eu agradeço demais o tempo de vocês hoje e eu vou encerrando por aqui. I appreciate very much your time. I appreciate so much for you to be here with me, and I am going to close this talk for now. You can access our project in www.tocobocoleon.com. The project goes until September 4th, our programmation, but this website will be online for a while, so don't worry. Vocês podem acessar nosso conteúdo em www.tocobocoleon.com. Lá vocês vão encontrar todos os conteúdos disponíveis. Semana que vem ainda vai ter conteúdo novo. O projeto vai até o dia 4 de setembro, mas vai continuar online por muito tempo. Então podem também apreciar esse projeto com calma e voltar também, né?